Hello friends. So we are discussing a topic from physiology of the bacterial cell. Physiology, under the physiology up till now we studied growth and effect of environmental factors. Now let us discuss last point of the paper, and that is transport across cell membrane. Now under this point we are going to study how bacteria perform its intake and how bacteria secrete its waste from the cell, which are the different ways of taking nutrient inside the cell and how cell exit or secrete its nutrient from the cell. Here this topic mainly concern about the transport mechanism across the cell membrane, and for your syllabus only four mechanisms are included. One is passive diffusion, second is active transport, facilitated diffusion, and group translocation. There are number of such mechanisms, but for your syllabus, only four mechanisms are included. So we will stick for these four mechanisms only while discussing the transport mechanisms. Here, the every prokaryotic cell or microorganism has ability to move compound in the cell or to take any nutrient or any substance in the cell, as well as it remove the waste from the cell. The waste which is produced during the metabolism, it was secreted or it was removed from the cell. That movement of compounds in the cell and out of the cell is called as transport. So release of waste from the cell and taking nutrient in the cell is called as transport mechanism. It is required for the survival of the cell. At the same time, here this transport mechanism was the function of our cell membrane. Cell membrane plays important role in the transport mechanism. Here, as I told, there are three different mechanisms included in your syllabus. These are diffusion. Under the diffusion, we will see simple diffusion and passive, that is passive diffusion, and facilitated diffusion. The second mechanism included is active transport, and last one is a group translocation. So let us see how this diffusion, active transport, and group translocation takes place. Before that, we must know about the concept of concentration gradient. Once you understand the concept of concentration gradient, then it is easy to mm, understand the diffusion mechanism of the diffusion and active transport. Now this is the concept of active concentration gradient. Now what is concentration gradient? Here this figure shows concentration gradient. Suppose we have a solution, or suppose we have a slide having solutes spread over the slide surface or solutes spread over the solution. एखाद्या सोल्युशन मध्ये काही सोल्यूट्स असतील तर त्या सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन बॉटमला, टेस्ट ट्यूबच्या बॉटमला किंवा एका कॉर्नरला जास्त दिसते इथं तुम्हाला. आणि जसं आपण लेफ्ट साइडकडे जाऊ तसं ते सोल्यूट, दिस ब्ल्यू स्पॉट्स इंडिकेट द सोल्यूट्स. हे ब्ल्यू स्पॉट जे दिसतात ते सोल्यूट्स आहेत. ह्या सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशन फिगरमध्ये तुम्हाला फरक दिसतो. राईट हँड साइडला इट इज व्हेरी हाय and left hand side la solute concentration is very low. This is called as concentration gradient. याला म्हणायचं concentration gradient. Decreased concentration of solute in the suspension. मग सस्पेन्शन असेल किंवा एखादा सोल्यूट एअर मध्ये असेल, फ्रॉम राईट टू लेफ्ट देर इज डिक्रीज्ड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्यूट अँड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इट इज इन्क्रीज्ड कॉन्सन्ट्रेशन. जनरली जर असं असेल, कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट जर एखादा असेल तर सोल्यूटची मुवमेंट ही कुठून कुठे होते, फ्रॉम हाय टू लो. सोल्यूट कॅन इझिली मायग्रेट फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लो कॉन्सन्ट्रेशन. एखादा सोल्यूट त्याच्या हाय कॉन्सन्ट्रेशन कडून लो कडे इझिली पास होतो. दिस इज कॉल्ड एज अलॉंग द मुवमेंट ऑफ सोल्यूट अलॉंग द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. याला म्हणायचं सोल्यूटची कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटच्या बरोबरची मुवमेंट. फ्रॉम हाय टू लो सोल्यूट कॅन मूव्ह इझिली. तेच तुम्ही असं उलट जर केलं, फ्रॉम लो टू द हाय जायचा प्रयत्न केला तर इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. इट रिक्वायर सम एनर्जी. याला थोडी एनर्जी लागेल. फॉर एक्झाम्पल, अगदी साधं उदाहरण आहे. तुम्ही वर्गाच्या दारात आहात, एकटेच आहात, तुम्हाला बाहेर जायचंय आणि बाहेरून आत येणारी 100 मुलं असतील तर त्या 100 मुलांना अडवून तुम्हाला एकट्याला जाता येणार नाही. तुम्हाला आधी ती 100 मुलं सहजासहजी आत यायला लागतील आणि मग तुम्हाला ते जागा देतील. तर सोल्यूटचं तसंच आहे. सोल्यूट हे हायकडून लोकडे इझिली पास होतं, पण
अगेन्स्ट जर जायचं झालं, लो कडून हायकडे, इट रिक्वायर्स अ मेकॅनिझम. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. त्याला म्हणायचं कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. दिस इज एक्झाम्पल. या फिगरमध्ये एक एक्झाम्पल दाखवले. हिअर दिस इज द काय म्हणायला हवं, एक घसरगुंडी आहे. स्लाइड, त्याच्यावरून स्लाइड होता येतं आपल्याला. स्लायडर आहे हे. ह्या स्लायडरचे दोन वेगळे फिगर्स दाखवले. ही जी फिगर आहे ही इंडिकेट हाय कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. हाय कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट म्हणजे जास्ती मॉलिक्यूल एका बाजूला आहेत आणि कमी मॉलिक्यूल एका बाजूला असतील, तर तुम्हाला विदाउट रिक्वायरिंग एनी इफर्ट्स, तुम्हाला फार मोठी एनर्जी न वापरता फास्ट मध्ये हे सोल्युट्स तुमचे लो कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटकडे जातील. तर त्यासाठी ही स्लायडर दाखवली. ह्या स्लायडरच्या हाईट जास्त आहे, याचा अर्थ काय, तर सोल्यूट जास्त आहे, त्यामुळे पटकन तुम्ही क्विकली यू कॅन फ्लो, तुम्ही क्विकली फ्लो व्हाल हाय सोल्यूट कडून लो सोल्यूट. तेच जर सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन कमी असेल, कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट लो असेल, लो म्हणजे दोन्ही मधला डिफरन्स कमी असेल, तर सोल्यूटला मूव्ह व्हायला थोडे स्लो मूव्ह रेट राहील. सो दिस इज द एक्झाम्पल. इथं हाईट कमी केली याचा अर्थ काय, तर सोल्यूट्स कमी आहेत, ह्या दोन्ही मधला डिफरन्स कमी आहे हाय आणि लो मधला, त्यामुळे तुम्हाला सोल्यूट पास व्हायला थोडासा वेळ लागेल, स्लो लागेल. सो दॅट इज द concept of concentration gradients. Once you understand this concept, movement of solute along the concentration gradient, along म्हणजे from high to low, and movement of molecule against the concentration gradient म्हटलं तर against म्हणजे from low to high. So these two terms are very important while discussing diffusion or while discussing the transport mechanisms. Which are these two? Again, I will take a quick recap. Here, this is the concentration gradient. Movement of solute along the concentration gradient, that is from high to low, is quite easy, but movement of solute from low to high solute concentration, that is from left to right, it is quite difficult. This is called as against concentration gradient, and from right to left it is called as along the concentration gradient. So this is the concept of concentration gradient. Now let us see first mechanism of the membrane transport of the solute across the cell membrane. All of you know that cell membrane has a typical structure that we have studied in our first year syllabus. Here our plasma membrane or cell membrane consists of, here I have shown this structure. This is the structure of plasma membrane. Plasma membrane consists of phospholipid bilayer. Their lipidic heads are facing outside and these tails, sorry, phosphate heads are facing outward and tails, lipidic tails are inward. This is a mosaic like structure. Here this is a fluidic membrane. Here phosphate heads are hydrophilic and lipidic tails are hydrophobic in the nature, and they arrange side by side to each other. So this is the structure of our cell membrane. In this lipid bilayer there is presence of these carrier proteins. These are the integrated proteins which act as a carrier protein. They are also called as transport proteins. They have a role in transport mechanism. So this is the structure of cell membrane. Now let us see first transport mechanism. It is called as passive diffusion. Passive diffusion is the diffusion of molecule across the protein free lipid bilayer, that is the bilayer of cell membrane, down its concentration gradient. मगाशी मी जे सांगितलं, लो हाय कडून लो कडे जाणं म्हणजेच डाऊन द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. सपोज तुमच्याकडे एखादी सेल आहे, त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे सेलमध्ये, आणि सेलला आता बाहेरून ऑक्सिजन घ्यायचा असेल, तर when you compare oxygen of the cell, सेलमधलं ऑक्सिजन आणि बाहेरचं ऑक्सिजन हे जर कम्पेअर केलं, तर आउटसाइड ऑक्सिजन लेवल इज व्हेरी हाय दॅन इनसाइड. त्यामुळे ऑक्सिजन हा बाहेर जास्ती आहे, आत कमी आहे. सो अल्टिमेटली ऑक्सिजन कॅन इझिली डिफ्यूज along the concentration gradient or down its concentration gradient. हाय कडून लो कडे तो सहजासहजी घेतला जातो. This is called as passive diffusion. The here molecules will diffuse across the lipid bilayer of the cell membrane down the concentration gradient if provided enough time. त्याला थोडा वेळ दिला तर ते आपोआप आत येतात विदाउट हेल्प ऑफ एनी प्रोटीन्स. त्याला कोणत्याही पद्धतीची प्रोटीन्सची गरज लागत नाही किंवा एनर्जी लागत नाही. द डिफ्युजन रेट हे कशावर अवलंबून असेल, डिफ्युजनचा रेट किती मोलिक्युल्स आत येतील हे कशावर अवलंबून आहे, द साईज ऑफ मोलिक्यूल अँड त्याची सोल्युबिलिटी इन द ऑइल.
हे ऑइल म्हणजे काय, तर हा जो लिपिड बायलेअर आहे इट इज ऑइली, तर ह्याच्यामधली सोल्युबिलिटी आणि ह्या मोलिक्युलचा, हे जे मोलिक्युल्स आत येणार आहेत त्यांचं साईज, ह्याच्यावर त्याचा डिफ्युजनचा रेट राहतो. आणि तिसरं महत्वाचं म्हणजे डिफ्युजनचा रेट हा कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट, जास्ती मोलिक्युल्स बाहेर असतील तर डिफ्युजनचा रेट जास्ती राहील, मोलिक्युल्स कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट लो झाला की तेवढे मोलिक्युल्स कमी येतील. सो in general, smaller molecules and more soluble molecules more rapidly will diffuse across the cell. जे soluble आहेत किंवा जे ऑइलमध्ये पटकन डिझॉल्व होतात ते फास्ट सेलमध्ये घेतले जातात. Some non-polar solutes like oxygen, carbon dioxide can readily enter into the cell. पटकन आत येऊ शकतात सेलमध्ये because they are small and they are soluble in the oil. Here what therefore diffuse whereas a small uncharged polar molecule, for example water and urea, also diffuse across the bilayer but much more slowly. हे कार्बन डायऑक्साइड ऑक्सिजन सारखे स्मॉल गॅसियस मोलिक्यूल क्विकली डिफ्यूज होतील, पण द मोलिक्युल्स लाईक वॉटर युरिया will get diffuse, हे diffuse होतात but their rate of diffusion is very slow. So this is called as diffusion. Diffusion is passing any simple molecule like oxygen or carbon dioxide down along the concentration gradient across the cell membrane. So this is figure shows the diffusion of molecule. Here this is the diffusion. This is the nature of cell membrane across which molecules can easily get diffused. This figure also shows some other mechanisms. Small water soluble molecules or ions can easily pass through the carrier molecules, and some can lipid soluble molecule diffuse across the membrane as it is. हे जे सोल्युबल आहेत ते आपोआप मेम्ब्रेन मधून जाऊ शकतात आणि वॉटर मोलिक्यूल सारखे मोलिक्युल्स मात्र कॅरियर प्रोटीन्स मधून डिफ्यूज होतात. देर आर सम अदर मेकॅनिझम्स ऑल्सो. नाउ this is the another mechanism called as membrane passive diffusion. This is the this figure shows two types of the transport mechanism. One is diffusion and another is facilitated diffusion. We have discussed this diffusion, just passing a molecule which is water soluble molecule in this lipid bilayer along the concentration gradient. This is along concentration gradient, high to low. So that is about the membrane transport or facilitated membrane transport. Now second mechanism, it is a facilitated diffusion. Now what is facilitated diffusion? In the facilitated diffusion, it also takes place along the concentration gradient. Along means higher to low. Solids will flow from its higher concentration to lower concentration, but these molecules are quite large molecules. They are non-polar molecules, and that's why they require some carrier proteins to pass across the cell membrane. So transport of solute through the carrier protein is called as active facilitated transfusion. Facilitated म्हणजे मदत घेणे. इथं कुणाची मदत न घेता आत येतात मोलिक्युल्स, इथं मात्र तुम्हाला कॅरियर प्रोटीनची मदत घ्यावी लागते आणि त्याच्यातून प्रोटीन्स आत घेतले, त्याच्यातून सोल्युट्स आत घेतले जातात. इट इज कॉल्ड ॲज फॅसिलिटेटेड डिफ्युजन. This is the actual mechanism of the facilitated diffusion. In this solute molecule bind to the carrier protein. Carrier protein makes some changes in its configuration. त्या कॅरियर प्रोटीनला एकदा हा सोल्यूट बाइंड झाला की हा स्वतःच्या शेपमध्ये बदल करतो आणि एकदा कॉन्फिगरेशन चेंज झाले की युअर सोल्यूट वॉज डिटॅच्ड अँड इट एंटर्स इन टू द सेल. So that is a simple mechanism of the passive transport. In these two cases, diffusion as well as facilitated diffusion, in both the cases, the movement of solute is along the concentration gradient from high to low. हे केव्हा शक्य होईल, जेव्हा सेलला खूप मोठ्या प्रमाणात बाहेर ऑक्सिजन आहे, वॉटर आहे, सगळे मोलिक्युल्स सोल्यूट जे जास्ती प्रमाणात एन्व्हायरमेंटमध्ये आहेत ते आत सहजासहजी डिफ्युजनच्या मेथडने घेतले जातात. बट सपोज सेल रिक्वायर अ शुगर, सेलला एखादी शुगर पाहिजे असेल किंवा सेलला एखादा न्यूट्रन पाहिजे असेल, दॅट इज नॉट प्रेझेंट इन हाय कॉन्सन्ट्रेशन आउटसाइड द सेलच्या बाहेर त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी आहे. म्हणजे आता इथं अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट जायचं. दिस हा जो एरिया आहे हा काय सांगतो की सेलची आउटसाइड
दाखवतो. आणि हे जे आहे सेलची इनसाइड आहे. इथं जर तुम्ही हे चेक्स बघितले, हे स्क्वेअर्स बघितले, ही दिस इज वन ऑफ द सोल्यूट. सपोज इट इज ग्लुकोज. ग्लुकोज आहे असं कन्सिडर करा. आत ग्लुकोज जास्त आहे, बाहेर ग्लुकोज कमी आहे. म्हणजे आता सेलला अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट ग्लुकोज आत घ्यायचे. अगेन्स्ट का, तर लो कडून हाय कडे जायचे. आता हाय कडून लो कडे जायचं असलं तर डिफ्युजन होईल, पण लो कडून हाय कडे जायचं असेल तर a second mechanism is operated. It is called as active transport. In the active transport, again there is role of carrier proteins like that of the facilitated diffusion. Here the difference between facilitated diffusion and active transport is, in case of active transport there is use of energy. सेल कडून एनर्जी वापरली जाते, ती एनर्जी कॅरियर प्रोटीनला मिळते आणि त्या एनर्जीचा वापर करून मॉलिक्यूल आत घेतला जातो बाय द सेम मेकॅनिझम. इथे जे मेकॅनिझम ऑपरेट होतं, सोल्यूट बाइंड होतो, कॉन्फिगरेशन चेंज होतं आणि सोल्यूट आत टाकला जातो. बाय सेम मेकॅनिझम इथेही सोल्यूट आत टाकला जातो, बट देर इज ॲडिशनल रिक्वायरमेंट इज यूज ऑफ एनर्जी. So these are the first three mechanism. Passive diffusion, simple diffusion along the concentration gradient. Facilitated diffusion with the carrier protein. It is also along the concentration gradient. And last one is the active transport. It is against concentration gradient. उलट जायचं इथं आपल्याला, लो कडून हाय कडे जायचे. या सगळ्या केस मध्ये हाय कडून लो कडे होतं, इथं मात्र लो कडून हाय कडे जायचे. इट इज कॉल्ड एज active transport. So this is about the first three transport mechanism. So this is the information about facilitated diffusion, facilitated transport. Diffuse across the plasma membrane with the help of plasma membrane protein. As I told, carrier proteins are there. A concentration gradient exists that allow materials to diffuse in the cell. कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट लागेल तुम्हाला, बाहेर मोलिक्युल्स खूप लागतील तरच डिफ्युजन होईल. ह्याला कॅरियर प्रोटीनचा रोल आहे. त्याच्यानंतर दिस molecules like glycerol get transported by the cell with the help of facilitated diffusion. Then these are the properties of carrier proteins. मग असे जे कॅरियर प्रोटीन्स दाखवले मी, these are the, हे जे पर्पल कलरचे आहेत, these are carrier proteins. So these are the carrier proteins. त्यांची प्रॉपर्टी काय, तर दे आर एम्बेडेड इन द सायटोप्लाझमिक मॅट्रिक्स. मग अशी फिगर मध्ये जे दाखवले, हे सायटोप्लाझमिक मॅट्रिक्स मध्ये एम्बेडेड फॉर्म मध्ये असतात. त्यामुळे आपण एम्बेडेड प्रोटीन्स पण म्हणतो किंवा इंटिग्रल प्रोटीन्स पण म्हणतो. दे फॉर्म्स अ चॅनेल किंवा पोअर्स इन द सायटोप्लाझमिक मेम्ब्रेन. दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक. म्हणजे काय, तर हा कॅरियर प्रोटीन हा प्रत्येक सोल्यूटसाठी वेगळा असतो. ह्याच्यात समजा एखादी शुगर असेल तर शुगर आणणारा कॅरियर प्रोटीन वेगळा आहे, न्यूक्लियोटाइड घेणारा कॅरियर प्रोटीन वेगळं असतं. सो दे आर स्पेसिफिक फॉर देअर सबस्ट्रेट. देन दे चेंज इन द कन्फिगरेशन, दे रिलीज सबस्ट्रेट. ते स्वतःचं कन्फिगरेशन चेंज करतात आणि सबस्ट्रेट रिलीज करतात. When solute concentration is high on the outside, then only facilitated diffusion takes place. As I told, facilitated diffusion होण्यासाठी तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट हे हाय असावं लागतं बाहेर, तरच तुम्हाला हा मेकॅनिझम ऑब्झर्व होतो. अदरवाईज तुम्हाला ऍक्टिव्ह ट्रान्सपोर्ट साठी मेकॅनिझम ऑपरेट करावं लागतं. सो दॅट इज अबाउट द कॅरियर प्रोटीन्स. This is another figure showing the facilitated diffusion, how this solute get bind to the carrier protein. There is some conformational change in the structure of carrier protein, and then because of that change your solute was released in the cell. So this is a schematic figure for the facilitated diffusion. This one is the active transport. As I told, there is role of energy. इथे तुम्हाला ऍडिशनल काय लागलं, ते कॅरियर प्रोटीन्स तर लागलेच, आणखीन काय लागलं, एटीपी लागलं. आणि दुसरा डिफरन्स काय, अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट, लो कडून हाय कडे जायचे आपल्याला, म्हणून एनर्जी वापरली जाते. सो दॅट इज द called as active transport. So for this time we will stop here. One mechanism is remaining and that one is the group translocation. So we will study group translocation in the next lecture. For this time we will stop here. Thank you.